which will be followed by a laying of wreaths at the tomb of the unknown warrior. The laying of wreaths shall be preceded by the last posts, 1 minute of silence, and the last volley. Now the unveiling of the commemorative plaque. Mfalme Charles ambaye anafanya ziara rasmi ya siku 4 nchini Kenya ataandamana na Rais William Ruto pamoja na viongozi wengine wakuu serikalini. Taarifa kutoka kwa balozi wa Uingereza nchini iliongeza kwamba ziara hiyo itaadhirisha ushirikiano ulioko baina ya mataifa haya katika kukabili athari za mabadiliko ya hali ya hewa, kuzindua ajira kwa vijana na kuboresha uhusiano ulioko baina ya Kenya na Uingereza pamoja na kudumisha usalama katika bara la Afrika. Ziara hii inajiri huku Kenya ikijitayarisha kwa maadhimisho ya miaka 60 tangu ijipatie uhuru na itazingatia kwa kina uhusiano mwema baina ya mataifa haya. Wakati huo baadhi ya Wakenya wakiongozwa na viongozi wa jamii ya Wanandi wanamtaka Mfalme Charles iwape fidia kwa familia ya Koitalel Arap Samoe ambaye aliuawa na wakoloni miaka 118 iliyopita. Rudiana sasa na family wa King Charles na kutoka British ndio watambue ndio wale waliua Koitalel Samoe. Ndio sasa the family of Koitalel Samoe can benefit from the scholarship, from the employment, and our national government can be able to talk to the British government. Let us help Koitalel Samoe children to get free scholarship, to get employment in UK. Should have a discussion around that particular issue so that if the colonialists who actually killed Mzee took the skull, they should be able to release the skull and bring it back so that these people can be rest assured and the family can be rest assured that the Mzee has rested. We have forgotten the people who had the longest resistance, who are documented as having fought the British with crude weapons, with skill, without the use of guns, and they were able to actually resist for that long. Nikiripotia runinga ya EBN majira ya Saamoja jioni, jina langu ni Toromo Dennis. Na shukran Toromo Dennis kwa ripoti hilo. Na tukisonga mbele mtazamaji, hii leo ikiwa imeingia siku yake ya pili huku mtihani wa KCPE na KPSEA ikiingia siku hii ya pili, Wizara ya Elimu inasema kuwa imeweka mikakati ya kuhakikisha kuwa kutakuwa na mpito wa 100% wa mfumo wa elimu kutoka 844 hadi CBC. Akizungumza katika shule ya Ngong, katibu wa elimu Belio Kipsang alisema kuwa kila mwanafunzi atapewa nafasi ya kukamilisha mtihani yake licha ya changamoto watakazopitia, hususan walio kwenye maeneo yaliyokabiliwa na mafuriko na ukosefu wa usalama. We would want to thank you for being with us today. And we've already, this is our second day. We are grateful. Yesterday went on well, other than a few places where there were some rains, like in Marsabit, some parts of Wajir, but still the examinations were done. Government had adequately mobilized. We had quite a number of helicopters in those regions. We are aware that the most difficult was in Marsabit because notwithstanding the availability of helicopters, the early part of the morning was fairly missed, which also made it difficult for the choppers to take off. But at the end of the day, we are very happy that the whole country. Na mtazamaji, picha hiyo itakuwa ikirejelewa mwendo wa saa 3 kuhusiana na Belio Kipsang ambaye alizuru huko kwenye kaunti ya Uasin Gishu, ambayo imetofautiana na picha hiyo ambayo ilikuwa hapo jana. Na mtazamaji, tukisonga mbele, waziri wa elimu Ezekiel Mashogu amewahakikishia wazazi kuwa wizara haina nia ya kuongeza karo kwa shule za sekondari. Hata hivyo, haya yanajiri kutokana na ripoti zinazopendekeza na pendekezo la kupandisha karo kwa wanafunzi wa kidato cha kwanza wanaojiunga na shule za upili katika mwaka wa masomo mwaka 2023 mwaka 2024, jambo ambalo lilizua shutuma kutoka kwa wazazi na viongozi mbalimbali. Consolata Chibalonza anatueleza kikamilifu. Mbunge wa Lugari na B na Bwera ameiomba serikali kuzingatia kilio cha wazazi kuhusu nyongezo hiyo ya ada, akisema inaongeza mzigo mkubwa na wengi wao wakiwemo watahiniwa wanaofanya mtihani huo huenda wakashindwa kuendelea na masomo katika vyuo vikuu na taasisi nyingine nchini. Hata kupata pesa ya kununua
chemicals za practicals imekuwa ni shida kwa shule zingine ndogo. Nimerudi kwa mfuko yangu, wengine wamekopa. Kwa hivyo lazima tutafute serikali iongeze mgao kwa shule, na ile pesa serikali ilikuwa inatoa itoe yote. Kuna pesa imetengewa kila mtoto kwa bajeti 22,000 shillings kama ni mtoto wa secondary. Kama mtoto wa JSS ni 15,000. Ile mimi nauliza, tulipoangalia tulifanya hesabu, Wizara ya Elimu haijaletea shule fedha zote. Ruto na mkuu wa Wizara ya Elimu Ezekiel Mashogu kuhakikisha fedha za elimu zinaelekezwa shuleni kwa wakati mwafaka. Wakizungumza katika ibada hiyo Jumapili katika kanisa Katoliki Ndanga eneo la Matungu, viongozi hao walisema kuwa kuondoa mafunzo ya bure huweka mzigo mkubwa kwa wazazi kutokana na kupanda kwa gharama ya maisha. Mimi sitalalamika hapa kwa sababu mmenipatia nafasi ya kwenda kulalamika katika bunge la kitaifa. Wacha hayo maneno, twende tukayazungumze katika bunge la kitaifa, tuone vile ambavyo wananchi wetu wanaweza wakasaidika. Parental obligation is there. Kwa wale watoto wako kwa shule ya bweni ama boarding school, then the parent must chip in. Viongozi na wazazi wa Kilifi wametoa amri juu ya pendekezo mpya ya malipo ya ada katika shule ya sekondari. Wazazi pamoja na viongozi kutoka kaunti ya Kilifi wanalalamika pendekezo la serikali kuleta mabadiliko ya kulipa ada shule za sekondari yawaelekeza kuwa masomo ya watoto wao yataaridhika kwa kutokana na umaskini. Naomba kwa heshima kubwa wasikie malilio ya wananchi, because sisi viongozi tutakuwa na pressure, wananchi watakuwa na pressure because watoto watakaa mabomani, wataenda kwa shule. Ya wazazi kuwa ada ya shule katika sekondari haitapanda kuanzia mwaka ujao wa masomo. Katibu wa baraza la mawaziri wa elimu Ezekiel Mashogu akizungumza katika shule ya msingi ya Kikuyu Township kata ya Kiambu alithibitisha ridhaa ya rais kudumisha ada ya sasa ya shule ya sekondari wakati wa mkutano ambao Rais Ruto pia alihudhuria. Kwanza wapatia scholarship 100% ndio wahakikisha kwamba watoto wote wanapata nafasi ya kusoma. Mnanielewa? Consolata Chibalonza nikiripotia runinga ya EBN. Na mtazamaji, tutakuwa tukisonga mbele na taarifa zingine. Shukrani Chibalonza kwa ripoti hilo. Na tukiangazia kwenye kaunti ya Meru, waliwasilisha hoja ya kumbandua gavana Kawira Mwangaza, ambapo hoja ya kumpiga msasa Kawira Mwangaza iliwasilishwa katika bunge la Seneti na bunge la kaunti ya Meru kumuweka kwa vipimo ama mizani vya zoezi la kumbandua au la katika ngazi ya bunge la Seneti. Maseneti waliofika katika kikao rasmi cha bunge la Seneti walijadili hoja hiyo na wengi kutaka kuwekwa na kupigiwa kura licha kuunda kamati, wakitofautiana kuunda kamati maalum au kupiga kura kuhusiana na hilo. Hata hivyo mtazamaji, ni hali ambayo inaendelea huko kwenye bunge la Seneti, ambapo tutakuwa tukirejelea mwendo wa saa 3 na habari kamili kuhusiana na kupigwa kura huko kwa bunge la Seneti. Lakini tuangazie tupate yaliyojiri bungeni humo mapema. From office of the Governor of Meru County and pursuant to Standing Order 82 to report to the Senate within 10 days of its appointment, and whether or not it finds the particulars of the allegations against the governor to have been substantiated. While moving this motion, I'm cognizant of the fact that an impeachment process is a process that will determine the future of an individual. Mr. Speaker, I've sat here through various impeachment processes, some of them which have been carried out through plenary, some of them which are carried out through committees. And the reason why I strongly feel that moving this House to consider adopting a committee to investigate the allegation, recommend or whether we should make available both choices for the House. And in fact, in the wisdom of the chair, you rule that this is a choice for this House, that both of those choices must be put before the members, let the debate ensue, and people convince each other as to why one is better than the other. Mr. Speaker, I also have the benefit of having been a member in the last impeachment process of Governor Kawira. That committee was very ably led by my colleague from Kakamega, Senator Khalwale. Mr. Speaker, I have come to be convinced
that in fact the committee way is the best way when it comes to impeachment of governor, and I'll give the reasons as to my position. Firstly, Mr. Speaker, this is a serious matter, not just for the governor herself, but also for the people of Meru. As a firm believer in devolution myself, I want counties to work. We fight every day here to get extra resources for these counties, for them to be able to work. Nobody is happy when we have dysfunctional county governments. But, Mr. Speaker, also the threshold for removal of a governor has been set in the law. It is the responsibility of this House, Mr. Speaker, to find out whether on the facts and the evidence that threshold has been made. And in my submission, Mr. Speaker, it is close to impossible in an interrogation such as the one that happens in plenary to establish the facts and the law of the allegations and whether that threshold has been met. Number two, Mr. Speaker, I believe that that responsibility of oversight of counties, and especially of impeachment of governors, is placed on the entire House, all the 67 of us. I do not see why, for instance, anyone would want to strip themselves of a role in this process by refusing the committee way. Because, Mr. Speaker, one unique thing about the committee way is the only opportunity that our nominated colleagues get an opportunity to have a say in a matter as important as the impeachment of a governor. If you do not go the committee way, Mr. Speaker, as you know, when it comes to voting... Order, Senator Gloria. Proceed, Senator Sifuna. When it comes to voting, Mr. Speaker, only the heads of delegations at the plenary will get to vote. This is a matter that it should be common knowledge to anybody sitting in this House. We must undertake our function, our constitutional function, in a manner that is in the best interest of the people of Meru. That is not to pretend that we know better or more than those who come from there. Speaker, and Mr. Speaker, such a matter that has elicited such interest, such national interest, it is proper as a House that we make the decision to have the plenary process, because it is more transparent, it is more inclusive. Kenyans want to know what is happening in Meru. And this process is going to give even an integrity to this House, because it is going to be open. Nothing is being done behind closed doors. And Mr. Speaker, a motion that Sifuna supports with so much vigor, I cannot be part of. Senator Sifuna, sorry. Na kwingineko, tukisalia katika masuala ya elimu, katibu mkuu wa elimu Bilion Kipsang ameviagiza vyombo vya usalama kuchukua hatua kwa yeyote ambaye alikuwa na hatia ya kifo cha wanafunzi watano wa shule ya msingi ya Arap Moi ambao walisombwa na maji siku moja kabla ya mtihani wa kitaifa kuanza siku ya Jumatatu. Bilion ambaye alitembelea shule hiyo leo kaunti ya Uasin na pia shule ya msingi ya Hili majira ya mchana, alisema kulikuwa na uzembe wa walimu walioambatana na wanafunzi, akisema uchunguzi unaendelea ili kubaini nini kinaweza kuwa chanzo cha watano hao kuweza kufa maji. With regard to that, what we have come up with that in addition to the arrest that we made, we are coming with a plan of having a security assessment of the entire facility so that we can advise, and where appropriately or where complied on or complied upon, then will be reopened. Otherwise, so far so good, and I'm happy that we managed to handle the situation amicably, and the students are relaxed, happy doing the exam. Otherwise, 3. Morning, I also had an opportunity of visiting Arap Moi Primary School in Ainapkoi, which, as we are all aware, were affected by an accident where we lost 5 children. The one kid who was in grade 6 and who was taken to ICU was discharged yesterday and was available in school today to do the examinations. As mentioned also in the morning, we did guide all our officials that all children who are expected to do the examination must be allowed to do the exam. We are aware there are a few teachers who are careless and may not have registered the students for the examinations, which is a serious offense, and investigations are ongoing, and those who are culpable of not registering our children will be dealt with in accordance with the law. But what we have guided is that let's give an opportunity to all our children to do the examination. As we are all aware, this is the last KCPE exam, and therefore
There is no way we can allow our children to be disadvantaged because of carelessness of adults and those who are supposed to have done their job and they failed to do it. And that's why we didn't want to punish the children for mistakes which are not of their making. We shall deal with those who did take children into that direction, but we are ensuring that every child is given an opportunity to do the examination. We are hoping that as we go into the second day tomorrow, that all will be well. Again, we shall be available across the country to ensure that we give support to our children. So I think to that extent, on issue security, the Regional Commissioner for Rift Valley this morning assured us that the challenges that we have had in North Rift and particularly in Baringo have been handled. And generally on Saturday, my colleague, the PS for Interior and National Administration, also gave us the assurance that they are properly deployed and that our children, and we have seen it today, would be able to sit for the examination. Na mtazamaji, kwingineko katika kaunti ya Turkana, wanasheria kaunti ya Turkana wamewakilisha kesi kwenye mahakama ya Turkana dhidi ya kampuni ya umeme ya Kenya Power. Hii inafuatia hitilafu za umeme ambazo zimeshuhudiwa kwenye mji wa Lodwar kwa miezi miwili sasa. Shadrack Myese alilazimika kuelekea mahakamani baada ya kampuni hiyo kupuuza kujibu barua yake akiitaka kampuni hiyo ya umeme kutoa maelezo ya hitilafu hiyo ya mara kwa mara kwenye mji wa Lodwar. Nimeraise mara mingi sana kwamba it is so unfair. Turkana is not in the national grid. Yet tuko na Taukel Gorge hapa dam ina generate power to the national grid, but Lodwar town, which is the headquarter of this county, haina power from the national grid. Secondly, just a few kilometers to the other side, tuko na wind power ya Lake Turkana inapeana a lot of megawatts to the national grid, lakini Turkana haina power mpaka saizi. In the first part, we wrote to KPLC asking them to explain why we are experiencing power shortages in Lodwar and in the larger parts of Turkana County, but in most part they ignored our letter, and that forced us to go into action, to go into court with a petition seeking a number of reliefs. Amongst others, we wanted the state through the named agencies, namely KPLC, KETRACO, and of course the Office of the Attorney General, to come clean and explain to us exactly what it is that is happening and what they are doing to try and alleviate our suffering. Kwa nini wanakata stima? Kufika tu saa moja hata kutaka kuona news, stima hakuna. Uenda kutaka saa ingine umeweka chakula yako kuweka kwa fridge, unaona ndio hiyo imeenda. Na hata hakuna utisi. Ile anaweza kumwambia watu leo leo hakuna stima saa fulani ama saa fulani stima hakuna. Hiyo hakuna. Na mkwineko mtazamaji, kwenye kaunti ya Kajiado huko Rongai, maafisa usalama eneo la Ongata Rongai kaunti hiyo walinasa magunia 26 ya bangi yenye dhamana ya shilingi milioni 6 pamoja na vifaa vya kielektroniki vinavyoshukiwa kuwa vya wizi katika kanisa moja eneo hilo. Hata hivyo, mbuzi aliyechinjwa pia aliweza kupatikana katika operesheni hiyo. Hii ni baada ya maafisa usalama kupokea taarifa kutoka kwa wakazi wa eneo hilo. Hata hivyo, akithibitisha kisa hicho, naibu kamishna wa kaunti hiyo James Tari alisema kuwa washukiwa wawili tayari wamekwisha kutiwa mbaroni wakisubiri kupelekwa mahakamani, huku akiahidi kutiwa mbaroni kwa washukiwa wengine waliotoroka. Mimi ni Deputy County Commissioner ya Kajiado North. Tuko na security team hapa sub county na pia tuko na division. Leo hii kushirikiana na wananchi tumekamata bangi magunia 26 na gunia moja iko na stones, wanazita stones. Nimesikia lugha hiyo hapa kama 40. So you can imagine the worth of the bangi ile tumekamata. Tumeshika suspect wengine, but the main ones bado tutawakamata because they are not walikuwa wametoroka. But very strangely, hii tumeambiwa ilikuwa kanisa, inatumika kama kanisa. Na hii bangi tumekamata itaenda kwa police station na keshoe wale tuko nao kidogo atafungua mashtaka, so that court ndio watasema itadestroy namna gani, because court ndio watapeana nguo ende ya kudestroy. So hiyo ndio naweza sema. Na ndio sababu alikuwa anapenya wanaweka bangi mingi hapa, because unajua mtu akiambiwa ni kanisa hawezi kuwa na shuku anaweza fanya vitu kama hizi.
So but tutakuwa careful zaidi, tutamulika zaidi, tuangalie. Kuna makanisa already tuko nayo, but tunachunguza one by one. Hatukuwa tumefika kwa hii ilikuwa inatulenga kwa randa. But tunaangalia kanisa pia ile imani wako nayo. Kuna wengine wako na imani potofu. Kuna wengine wanafanya activities ambayo they illegal kama hii sasa. Na mkwineko kwa mtazamaji, tukisonga mbele na habari zingineko, tukirejelea mzozo wa ardhi ya Kirima. Mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Wino na wa Kasarani Ronald Karauri wamewasilisha kesi na hoja kuhusu mzozo wa ardhi ya Njiru inayodaiwa na familia ya Kirima, wakitaja kuwa shamba hilo linamilikiwa na Muitaliano ambaye ndiye mmiliki halisi. Haya yanajiri baada ya mahakama kutoa amri kwa wakazi wa Njiru kugura shamba hilo ambalo linadaiwa kuwa la familia ya Kirima wiki kadhaa zilizopita. Kulingana na wabunge hao pamoja na mawakili wao wamesema kuwa ardhi hiyo ya hati miliki zinaonyesha kuwa mmiliki wake ni kutoka taifa la Italiano kwa jina Barnaco de Mas. I'm here with Member of Parliament for Kasarani constituency. I'm also here with a battery of advocates. I'm here with Advocate Duncan Okach. I'm here with Advocate Wandaru. I'm here with Advocate Madenge. So today we've come to file an application, and we've come in matter concerning the purported Kirima land. And we've come here to prove to the court that this said parcel of land does not belong to the Kirima's family, but belongs to one Domenico De Masi, and the person who is in charge as we speak is called Bernardo De Masi. And as we've come here now, we've come to file an application and to get stay orders so that our constituents can be safe. We have come here upon instructions of our clients and in support of Mheshimiwa Babu and Karauri. Our client is the estate of Domenico, in being represented by one Bernardo Di Masi, and the take is that the estate of Domenico are the owners of LR number 1508/8. The family of Domenico, represented by Bernardo, will finally get to own their land, and they have an arrangement with the constituents of Mheshimiwa Babu and Honorable Karauri that even as they get back their land, they will have a way of making sure that the resident get their reprieve and subsequently get their titles. That is what we Na mkwineko mtazamaji, kwenye siasa ya uteuzi huko kaunti ya Meru ni kwamba ikiendelea kushuhudiwa kwenye uteuzi huo msukosuko ya kisiasa, ambapo Moses Bayania ambaye ni katibu mkuu wa muungano wa maafisa wa kliniki katika kaunti ya Meru ameashiria wasiwasi kufuatia uteuzi unaoendelea katika kaunti hiyo. Bayania amesema watu ambao hawajahitimu wanapewa nafasi za kuhudumu, huku akisisitiza kuwa uhamisho huo unashinikizwa na hali tete ya kisiasa kwenye kaunti hiyo. I'm the branch secretary of Kenya Union of Clinic Officers. We are greatly concerned as health workers because of the transfers that happen in the department. Yesterday, we were very much surprised after the Director of Public Health was transferred or relinquished from his duties and the position given to someone else who is not even a medic. He has not done anything with concerning the public health. We doesn't understand how he is going to guide people who have gone to school, who have been trained at different levels of education and are licensed to practice as the public health officers. They have been given, he has been given that supervisory role, whereas he doesn't have the knowledge, the skill and the experience to be able to guide people who are professionals, to guide public servants. We also saw a situation where the administration of Meru level 5 was all of it removed from office just because they had declined to give a tender to a company that is a briefcase company. A tender. Na mwingine kwenye kaunti ya Bomet ni kwamba gavana wa Bomet Hilary Barchok anapigana na kile anachotaja kama kupuuzwa kwa kaunti na serikali kuu. Akihutubia wanahabari, Barchok alidai kuwa serikali ya kitaifa inatumia kaunti hiyo kama uwanja wa siasa badala ya maendeleo.
Kulingana na gavana huyo, Bomet imepokea tu mgao wa kiasi cha shilingi milioni 9 kutoka kwa serikali ya kitaifa tangu serikali ya Rais William Ruto ya Kenya Kwanza ilipochukua mamlaka mwaka mmoja uliopita. Hata hivyo, walibainisha kuwa eneo hilo bado halijafaidika na miradi muhimu ya serikali licha ya kupiga kura ama kumpigia kura Rais Ruto kwa wingi katika uchaguzi uliopita. The people of Bomet voted overwhelmingly for this government. In terms of percentage turnout, I think it was the leading in the country. In terms of the votes that went to the president, I think we were leading in the country. So as much as we want to be very silent about shares, what we are demanding is our share. I think the only money that we have received is around 9 million for the last 1 year. Check the distribution in terms of the funding that is going to roads. We have been given 0. Billions are going to other areas. Does it mean we are a bush, as somebody has indicated before? That Bomet is a forest. Going by what happened yesterday and the information that we received, I think it's a confirmation that we are really in a forest. I want you to be fair to us. And I want to tell visitors that will be receiving in future in this county, don't come and play politics in Bomet. We will not allow that. Come with development agenda. Tell us what we are doing for the people of Bomet. Na mtazamaji, tukizamia kwenye kaunti ya Kisii, washikadau katika kaunti hiyo na Nyamira wakiongozwa na mwakilishi wa kike wa kaunti ya Kisii Doris Aburi wameanzisha mchakato wa kuhamasisha jamii kuhusu umuhimu wa kuwachagua vijana na wanawake kama viongozi wao katika kaunti ya Kisii. Hatua hiyo inalenga kuongeza idadi ya viongozi vijana na wanawake katika kaunti hiyo pamoja na kuleta mabadiliko ya uongozi ndani ya kaunti hizo. This is just a series of similar activities that will be done in other areas, but we are very happy and honored that Mheshimiwa insisted that we start here because she said this will be a very good foundation, and clearly this is a good foundation. At the young parliamentarians level, this is nothing new for us. It's something that we keep trying to do. Encourage the young parliamentarians to keep engaging and empowering communities, especially those who elected them, because it is the intention of KYPA to ensure more women are elected, more young people are elected into office, so as we transform the face of Kenya, we are transforming it by the generation that should inherit leadership. From our end, our focus is just to also pick ideas, and I'm sure Mheshimiwa will share more, because part of the undertaking that we hope to get is if there are issues that need to feature in Parliament, Mheshimiwa will take up those issues and table them. Because they don't have even one. Also the youth, they fear because the challenges that come with from the heavy resources that are needed, and probably even the certificates. There are people who want to be leaders but they don't qualify. Na mtazamaji, kwingineko katika hali ambayo inaangaziwa kama ulanguzi wa watoto humu nchini, kesi za visa vya ulanguzi wa watoto vimeongezeka katika mahakama ya Nakuru, huku mahakama hiyo ikisema kuwa watoto wengi hunyanyaswa kingono katika eneo la Naivasha na Gilgil. Kwa mujibu wa mahakama hiyo ya Nakuru, ulanguzi wa watoto umechochewa na wazazi wanaotekeleza majukumu yao. Hata hivyo, wito uliotolewa kwa wazazi kuwajibika vilivyo katika majukumu yao ili kuwasaidia katika hatua ya kupunguza mirundiko ya kesi za watoto katika mahakama hiyo. Naivasha being a catchment area and also a transit point, we have in our knowledge and also in some of our court cases realized that we have issues of sexual exploitation or trafficking in persons for purposes of sexual exploitation. Sometimes and in most cases these issues have been reported that they are matters of being found in the country illegally. And in such circumstances, the offender or the accused person, who sometimes may be an adult or a minor, is arrested for being in the country illegally, and then they're just repatriated back to their country. These people and these individuals, especially girls, come from as far as Congo, Rwanda and Burundi, our East African region, and some of them even come from Tanzania. Most common cases
We have cases of neglect. We have cases of custody, abandoned children, children who are physically abused, and those who are defiled. Mai Mahiu, these are some of the areas with quite huge case roads. And you'll find that the nature of the slum life and also the urban life would rule. Na mtazamaji, ni hayo kwa sasa tuliokuandalia majira ya saa moja. Mwendo wa saa 3 tutarejelewa na mengi zaidi ambayo tumekuandalia na Cynthia Njala. Usiende mbali, jina langu ni Emmanuel Maro na kutakia usiku mwema. Tupatane hapo kesho masaa kama haya. Usiku mwema.